Good morning and welcome to all B.Sc third year students. Boys, during last part we have discussed enough about the definitions of fishery economics, number of definitions put forth by number of workers, and these definitions are to be seen during last part. Then in this part we have discussed about the principles of fishery economics, which are the principles, and these principles which is to be applied on the fish and fishery sector. How this principle these are to be working, how this principle these are to be acting on the fishery science or the fishery economics. Here we have seen the principles of fishery economics. Following are the various principles of fishery economics. These principles these are to be seen. These principles these are to be we have seen as it is put forth in commerce, put forth in that is economics. Which are these principles? We have discussed here. The first principle, people face trade-off. This is the first principle of fishery economy. People face the trade-off. Means there is nothing such as face lunch. There is nothing such as a free lunch. In nature, in environment, there is no availability of anything freely. That's why people face trade-off. There is nothing such as a free lunch to get one thing that we like, that we usually have, to give up another thing that we like, means to get, to earn those things which is to be we have usually like, the thing which is to be we have like, the thing which is to be we have choice, that thing these are to be we have take, give, but to these thing which is to be we have given, another thing we will like, we have donate. Means making decisions requires trading one goal for another, one goal for another. This is the meaning of that is people face trade-off. People face trade-off means there is nothing such as free lunch to get one thing that we like, we usually have to give up another thing. जर आपल्याला काही घ्यायचं असेल तर आपल्याला काहीतरी दिलं पाहिजे, आपल्याला काहीतरी द्यावं लागेल, आपल्याला काहीतरी देणं आहे. म्हणजे मोकळी गोष्ट किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट काही नाही. इट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल. सेकंड प्रिन्सिपल, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हॉट यू गिव अप टू गेट इट. द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हॉट यू गिव अप टू गेट इट. मीन्स बिकॉज people face trade-off, making decisions require comparing the cost and benefit to the alternative course of action. What is the important second principle? The cost of something is what you give up to get it. तुम्हाला जी कॉस्ट, जी किंमत द्यावी वाटते, जी किंमत तुम्हाला भासते, जी किंमत तुम्हाला द्यावी लागते, ती किंमत म्हणजेच काय? दॅट इज द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हॉट यू गिव अप टू गेट इट. तुम्हाला जे देऊ वाटेल त्याच्या मोबदल्यात तुम्हाला जे काही द्यावं वाटेल, जी त्याची काही किंमत द्यावं लागेल, ती किंमत म्हणजेच काय त्याचं सेकंड प्रिन्सिपल. म्हणजेच काय? बिकॉज पीपल फेस ट्रेड ऑफ, मेकिंग डिसिजन्स रिक्वायर कम्पेरिंग द कॉस्ट अँड बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव्ह कोर्सेस ऑफ ॲक्शन. तुम्हाला जे किंमत द्यावं लागेल, जे किंमत तुम्हाला द्यावी वाटते, ती किंमत देणे म्हणजेच काय? द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हॉट यू गिव अप टू गेट इट. दिस इज द second principle. Third principle, rational people think at the margin. Common people, सर्वसाधारण माणूस, सर्वसाधारण मनुष्य काय करतो? मार्जिन किती भेटते, त्यातला आपल्याला मुनाफा किती भेटतो, त्यातला आपल्याला काही आहे का मार्जिन, त्याला आपल्याला काही आपलं उरतं का काहीतरी. दॅट इज रॅशनल पीपल थिंक ॲट द मार्जिन. इकॉनॉमिस्ट जनरली अज्युम दॅट people are rational. People are rational. Rational means systematically and purposefully doing the best you can do achieve your objective. जर तुम्हाला त्यातून काही भेटत असेल, जर त्यात तुम्हाला काहीतरी मुनाफा भेटत असेल, त्यातून फायदा भेटत आहे, तुम्हाला मार्जिन त्याला काहीतरी तुम्हाला
कमिशन भेटलं पाहिजे, किंवा काहीतरी ट्रेड ऑफ काही किंमत तुम्हाला उरली पाहिजे, किंमत तुम्हाला जास्तीची भेटली पाहिजे, तरच तुम्ही काय करता त्याच्याकडे अट्रॅक्ट करता किंवा अट्रॅक्टिव्ह होता. रॅशनल पीपल थिंक ॲट द मार्जिन, कॉमन पीपल दीज आर टू बी थिंक टुवर्ड द मार्जिन. दिस इज द थर्ड प्रिन्सिपल. फोर्थ प्रिन्सिपल, पीपल रेस्पॉन्ड टू इंटेन्सिव्स. लोक काय करतात, ज्या ठिकाणी सबसिडी आहे, ज्या ठिकाणी प्रलोभन आहे, ज्या ठिकाणी लालूच दाखवली जाते, अशा लालचेपोटी ह्युमन बिंग काय करतात, रिस्पॉन्ड टू इन्सेंटिव्स. तुम्ही बरेच वेळेस टी व्हीवर पाहता, बरेच वेळेस ऑनलाईन पाहता, तुम्हाला दाखवलं जातं एक आणि विकलं जातं दुसरं, किंवा 2 घ्या 3 फ्री, किंवा 1 घ्या 1 फ्री. इंटेन्सिव्स, पीपल रिस्पॉन्ड टू द इंटेन्सिव्स. पीपल विल मेक डिसिजन बेस्ड ऑन बेनिफिट्स ऑर डिटर्मिंट. तुम्हाला 1 घ्या दुसरं फ्री दिलं जातं, किंवा 40% सूट, 30% सूट, 20% सूट. हा काय प्रकार आहे, पीपल रेस्पॉन्ड टू इंटेन्सिव्स. दिस इज द फोर्थ प्रिन्सिपल. फिफ्थ प्रिन्सिपल, ट्रेड कॅन मेक एव्हरीवन बेटर ऑफ. ट्रेड कॅन मेक एव्हरीवन बेटर ऑफ. ट्रेड इज नॉट लाईक ए स्पोर्ट कॉम्पिटिशन वेअर वन साईड गेन अँड अदर साईड लूज. स्पोर्ट काय, ट्रेड कॅन नॉट मेक एव्हरीवन बेटर ऑफ. प्रत्येक ठिकाणी खरेदी विक्री, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला काही भेटेल असं नाही, किंवा भेटेलच असं नाही. ट्रेड इज नॉट ए लाईक ए स्पोर्ट कॉम्पिटिशन वेअर वन साईड कॅन गेन अँड अदर साईड कॅन लूज. ट्रेड म्हणजे काही खेळासारखं नाही, एकानं जिंकणे आणि दुसऱ्याने हारणे, किंवा एक जिंकतो आणि दुसरा हारतो असं नाही. इट इज टू बी कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग विथ वन अनदर ॲज वेल ॲज. एका ठिकाणी फायदा नुकसान झालं असेल तर त्याच्या तुम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी त्याचा काय होतो, फायदा होतो. म्हणजे एकच गोष्ट आहे, एकच वस्तू आहे, एकच थिंग आहे. एका ठिकाणी त्याचं नुकसान झालेलं असेल तर दुसऱ्या ठिकाणी त्याचा फायदा होताना तुम्हाला दिसते, किंवा त्याचा ट्रेड कॅन मेक एव्हरीवन बेटर ऑफ. दॅट इज countries benefit from trading with one another as well as. Trade is not like a sport competition where one side gain and other side is to be loses. Such thing is to be not seen, such thing is to be not found. It is to be fifth principle, trade can make everyone better. Next principle, markets are usually a good way to organize economic activity. Markets are usually a good way to organize economic activity. Number of market, number of places, these areas, these places, these are to be a good way to organize economic activity. जिथं काही तुम्हाला मार्केटमध्ये काय होतं, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी मॅनेज करता येते, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला काय करता येईल, ऑर्गनाईज करता येईल. मेनी कंट्रीज दॅट वन्स हॅड सेंट्रली प्लॅन्ड इकॉनॉमिक्स हॅव abandoned this system and are trying to develop market economics. Try to develop market economics. It is to be done, it is to be done. Seventh principle, government can sometimes improve market outcomes. Government can sometimes improve outcomes. बरेच वेळेस सरकारसुद्धा गव्हर्मेंट कॅन समटाईम्स इम्प्रूव्ह द मार्केट आउटकम. बऱ्याच वेळेस गव्हर्मेंट मार्केटमधल्या मूलभूत किंमत किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो MSP किंमत, मिनिमम प्राईस ऑफ द फूड ग्रेन्स, दॅट कॅन बी फिक्स्ड बाय गव्हर्मेंट. देर आर 2 broad reasons for the government to interfere with the economy. One is the promotion of the efficiency and second is the equity. बऱ्याच वेळेस सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट काय करतं, मार्केटिंगमध्ये हस्तक्षेप करतं, मार्केटिंगमध्ये इंटरफिअर करतं. कशासाठी, बिकॉज वेन गव्हर्मेंट नोटेड दॅट प्रमोशन ऑफ इफिशियन्सी अँड इक्विटी, समानता राहत नाही, समानता दिसत नाही, प्रमोशन ऑफ इफिशियन्सी नाही, मार्केटचा उज्ज्वलता किंवा आपण म्हणतो उद्वेगता वाढलेली नाही, मार्केटचं इन्क्रीज झालेलं नाही, त्यावेळेस गव्हर्मेंट काय करतं किंवा प्रायव्हेट सेक्टर काय ते कॅन बी इन्वॉल्ड फॉर दिस मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी, दिस मार्केटिंग कंडिशन. गव्हर्मेंट कॅन समटाइम इम्प्रूव्ह मार्केट आउटकम्स. देर आर 2 broad reasons for the government to interfere with the economy, that is the promotion of efficiency and equity. Second principle, principle 8, a country's standard of living depends on its ability to provide
गुड्स अँड सर्व्हिसेस. प्रत्येक देशाची गुड स्टँडर्ड्स किंवा लिव्हिंग स्टँडर्ड जे आपण म्हणतो. भारत हा देश विकसनशील नाही. कसा देश आहे? विकसित होत चाललेला देश आहे. विकसनशील नाही आपण, विकसित झालेलं नाहीत आपण पूर्णतः, किंवा आपण विकसित कुपोषित राहील याची नाही. आपली कंडिशन आहे अंडर द डेव्हलपिंग कंट्री. इन सच कंट्रीज ए कंट्रीज स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग डिपेंड्स ऑन इट्स ॲबिलिटी टू प्रोव्हाइड गुड्स अँड सर्व्हिसेस. तुमच्या देशाची, तुमच्या राष्ट्राची लिव्हिंग स्टँडर्ड हे तुम्हाला जगाला दाखवतं की तुम्ही कुठल्या प्रकारची डेव्हलपमेंट तुमच्याकडे आहे, तुम्ही कुठल्या प्रकारची डेव्हलपमेंट करता, देश कुठल्या प्रकारच्या डेव्हलपमेंटमधून जात आहे. डिपेंडिंग अपॉन द ह्युमन लाईफ स्टँडर्ड्स, ह्युमन लिव्हिंग स्टँडर्ड, इट इंडिकेट दॅट द nation's living standard, and that's why country's standard of living depends on the ability to produce good and services. Difference in the standard of living from one country to another country quite large different, and it's on its productivity depending upon the people, depending upon its large different conditions and peoples and quantity production. These are to be depend upon the, that is standard of living is to be depend upon one country to another country, and it is to be different from the productivity and on the different populations. Price rises when the government prints too much money. Next principle काय? Price rises when the government prints too much money. काही बरेच वेळेस होऊन दिसतं मार्केटमध्ये. Inflation is defined as an increase in the overall level of price in the economy. When the government creates a large amount of money, the value of money is false. आता आपल्याला दिसतं शेअर मार्केटमध्ये किंवा निफ्टीमध्ये, नॅशनल मार्केटिंग अँड शेअर मार्केटिंग जे आपण रोज बातम्यामध्ये ऐकतो किंवा पाहतो. प्रायसेस रायजेस वेन द गव्हर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी. जेव्हा जेव्हा गव्हर्नमेंटनं हस्तक्षेप केला, जेव्हा जेव्हा गव्हर्नमेंटनं प्रायसेस किंवा मनी प्रिंट केली, त्यावेळेस नॅचरल प्रायसेस काय होतात? फॉल्स होत किंवा लोअर डाऊन. वेन गव्हर्नमेंट क्रिएट लार्ज अमाऊंट ऑफ मनी, द व्हॅल्यू ऑफ मनी इज टू बी फॉल डाऊन. व्हॅल्यू ऑफ शेअर मार्केट these are to be decreased down, and when this value is to be decreased down, it is to be again face the problem of number of causes. Then another important principles of marketing, that is the society faces a short run trade of between inflation and the unemployment. Important principle, society faces a short run trade. बऱ्याच वेळेस मार्केटिंगमध्ये, बऱ्याच वेळेस सोसायटीमध्ये काय होतं? शॉर्ट रन ट्रेड बिटवीन इन्फ्लेमेशन अँड अनएम्प्लॉयमेंट. इन्फ्लेमेशन जागतिक बाजारामध्ये, जागतिक बाजारपेठेमध्ये चढ उतार दिसतो मार्केटिंगमध्ये, शेअर मार्केटिंगमध्ये. आणि हा चढ उतार कशामुळे आहे? बिकॉज society faces a short run trade between inflation and unemployment. Most economists believe that the short run effect on monetary injection is lower unemployment and higher prices. An increase in the amount of money in the economy simultaneously are stimulate spending and increasing the demand of goods and services in the economics. In an market, an increase in the amount of money in the economy stimulates spending and increase the demand of goods and services in the economics or in economic way. And all these are the various principles of fishery economics. Near about 9 to 10 principles of fishery economics, and all these principles, as it is, remember that when it is to be asked for 5 marks, write notes on principles of fishery economy. Please, all these principles quote as it is, no changes. Comma into noted, comma in red lines. These principles, these are to be quoted as it is, as possible. Because these principles, when we have changed any word, meaning of that principle is to be changed. And such changing meaning of principle is to be not accepted in fish or fishery sector. That's why such a problem these are to face.
All these 10 principles, these are to be written as in, it is to be reported as in we have studied. All these principles as it is, these are to be quoted, as it is, these are to be reported. With this 10 to 11 principles, here we have completed the important aspects, points, that is principles of fishery economics. Then in next part we have discussed about the next article. Hope you understand these principles of marketing as it is. These principles, these are to be taken, these are to be read down in when it is to be asked for examination, because there is no chance for changing the words, no chance for changing their meanings. That's why this principle, these are to be important, these are to be most useful. With this we have completed this second part, that is principles of fish economics or the fishery economics. Hope you understand. Any problem, any difficulties, please ask anytime, anywhere. Thank you all of you.